On Sunday, journalist Kumar Gourab's father Kiran Shankar Roy passed away due to illness. Upon receiving the news, Agartala Press Club President Pranab Sarkar, Tripura Electronic Media Society Secretary Sarojit Pal, Agartala Press Club's Executive Committee member Ranjit Debarma and others visited his house to offer their condolences on Monday. News emerged last Sunday that reporter Kumar Gourab Roy's father had passed away. Upon receiving the news, Agartala Press Club President Pranab Sarkar, Tripura Electronic Media Society Secretary Sarojit Pal, Agartala Press Club Executive Committee member Ranjit Debarma and others visited the house of Gourab Roy to offer their condolences on Monday. বিশালগড়ের সাংবাদিক কুমার গৌরব রায়ের কালকে মৃত্যুদূর হয়েছে। তো আজকে আমরা এসেছি সবাই মিলে, বিশালগড়ের সাংবাদিকরা ছিল। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছি এবং বলেছি ওনার পাশে আমরা থাকবো, জার্নালিস্ট ইউনিয়ন থাকবে সবসময় এবং বিশালগড়ের সাংবাদিকরা আমরা ওর পাশে থাকবো। On that day, Agartala Press Club members has talked to the family member of Kumar Gourab Roy. While talking to his family member, Agartala Press Club President Pranab Sarkar said they will be extending a helping hand to Gourab's family. Bureau Report, Chini Khorang.